Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Jika anda pertama kali hadir ke channel ni, selamat datang saya ucapkan. Jika anda pernah hadir dan kembali semula, terima kasih kerana sudi kembali. Jadi pada video kali ini, kita nak discuss lagi beberapa examples related to linear motion graph from chapter 2. Tapi sebelum kita mula, apa kata cek juga video ini kerana di dalam video ini mengandungi beberapa examples yang telah saya bincangkan dahulu dan saya rasa ia memberi manfaat kepada anda semua. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okay, so let's say the question give us VT graph and then soalan minta kita sketch graph AT, acceleration against time. Boleh tak agak-agak kita buat? Okay, so let's try. But before that, describe the motion of the object based on the information shown in the graph. So look at here, from 0 to 50 seconds. What happened to the object? The object is moving in positive direction. Sebab nilai velocity sini adalah positive 10. So, dia bergerak selama 50 seconds to the right. Okay. Dan nilai velocity dia adalah 10 meter per second. Okay. So, kalau kita nak sketch kita punya graph, boleh. Tak ada masalah. Okay. So, let's say kita buat satu line dulu. Okay. Straight line. Sebab macam ni. Okay. And then, saya akan letaklah. Okay, contohnya dia bergerak daripada sini lah, starting point. Okay, so saya tahu dia akan bergerak ke kanan. Okay, so V here is equal to 10 meter per second. Okay, let's say sampai sini. And what happened daripada O to A? Okay, and after, okay, kita letak dulu masa kat sini. So this is 50 seconds. Okay, so from A to, from A, sini dah A. So from A to B, so dia bergerak lagi in positive direction. Dia bergerak lagi ke depan sampai dia punya velocity reach 15 meter per second. Okay, contoh dia bergerak sampai B, bergerak lagi ke sini. Tapi pada sini dia dah mencecah 15 meter per second. Okay, selama mana dia bergerak tu? Tambah lagi 20 seconds. Okay. So, kalau kita letak timeline. So, pada masa inilah kita buat timeline. Okay. So, 0 seconds. So, this one should be 50 seconds. And this is 70 seconds. Maknanya daripada point A to B adalah 20 seconds. Okay. 20 saat. Lepas itu, apa berlaku? Okay. Tengok sini. From B to C. Saya labelkan ya. Dia adalah point C. Okay. From B to C. Okay, dia bergerak lagi sejauh mana pun saya tak sure. Okay, kita kena kira area under the graph baru kita tahu dia bergerak sejauh mana. Tapi yang kita tahu from B to C, the object is slowing down. Okay, 15, 14, berapa tu? Dan seterusnya 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7 sampai 0 meter per second. Okay, dia slowing down. Okay, that's mean the velocity is decreasing. Tapi, dia masih berjalan ke depan. Kenapa saya kata macam tu? Sebab nilai ini masih positive value. Masih positive value, cuma nilai velocity dia berkurang. Okay, jadi kalau saya tambah lagi perjalanan dia ke depan. Kita tambah sikit. Okay, so maknanya from B to C. Okay, dia masih berjalan. Cumanya ketika ini, okay, the object is slowing down. Okay, kita warna kuning ni adalah slowing down. Kita dah tahu dah ada slowing down. And until point C, the velocity at point C is 0 meter per second. Okay, so at point C, it's 100 seconds. Lepas tu dia tidak bergerak. Okay, not moving dalam masa 20 seconds daripada 100 to 120 second. Awak tengok dekat graf ni, 100 to 120 seconds dia tidak bergerak, 0 meter per second. Dia rehat mungkin. So dia akan jadi berapa tu? Okay, not moving in 20 seconds.
Dia berehat dulu dekat point C ni. Lepas itu, dia akan bergerak ke mana? Okey, daripada sini. Okey, ke bawah. So, it will move in negative direction, but the velocity is increasing. Okay. So, this is negative direction, but the value of the velocity, the magnitude, daripada 1 sampai 10, dia adalah increase. The velocity is increasing. Okay. But in negative direction. Negative direction tu to the left lah ataupun dia patah balik. Boleh. So daripada sini saya guna color lain ya. Color apa nak pakai Color purple. Okay, daripada sini tadi, okay, dia patah balik sampai satu point lah. Okay, saya tak sure. Kita kena kira area under the graph baru kita tahu dia punya distance ataupun displacement traveled by the object. So daripada C pergi ke satu point, dia bergerak sampai mungkin point sini. V dia pun berhenti di sini. Okay. So maknanya pada yang color purple ni, okay, dia speeding. Okay. Okay, speeding up at this point. Okay, daripada C tadi, okay, dia bergerak sampai sini. Contohnya kan, dia patah balik. Speeding up but in negative direction. Kan? Tadi masa dia dekat point C, objek tu dia kosong, meter per second, dia dah berhenti, berehat, not moving. 20 saat dia tidak bergerak. Lepas tu dia bergerak in opposite direction. Dia tak pergi ke kanan, dia tak teruskan perjalanan ke kanan. Dia patah balik ke kiri. Okay? Sampai dia berhenti. Okay? Dia berhenti dekat mana tu saya tak boleh kata dia berhenti dekat 0 meter. Okay? Kita kena kira area under the graph untuk dapatkan dia punya displacement. Okay? Boleh. So, kalau kita nak describe the motion, okay, kita boleh cakap lah from 0 to 50 seconds, the gradient of the graph is 0 meter per second. Okay, kalau saya tulis jugalah kat sini. From the time interval, saya tulis 0 to 50 seconds. Okay, saya highlight sikit. Saya hanya kira dia punya gradient je ya. Okay, so look at the graph from 0 second to 50 second. Okay, horizontal line, tak mungkin kita boleh kira gradient. So, the gradient is equal to 0. Okay. So, gradient graph, VT graph akan bagi unit like acceleration. So, unit tu mesti unit acceleration. Okay, so gradient dia kosong. Acceleration dia also 0 meter per second squared. Okay. Bukan meter per second squared. Therefore, the object is moving to the right. Okay, and it's moving with a constant velocity. Okay, moving to the right. Okay, sebab velocity kita positif, kita tahulah dia moving to the right with constant. Okay, constant velocity. Okay, in berapa seconds tu? In 50 seconds. Tak payahlah tulis in 50 seconds. Kita dah tulis tadi kat sini kan. Nak buat ayat pun boleh. With constant velocity which is V is equal to berapa tu? V is equal to 10 10 meter per second. Okay. And then from 50 to 70 seconds. Okay, saya tulis dia punya time interval dia. Okay. Alright, so from 50 to 70 seconds. Okay, kita kira juga dia punya gradient. Okay, constant juga. Okay, acceleration dia akan constant. Okay. Tengok betul-betul graf ni. Dia punya acceleration dia constant sebab gradient of this graph is constant. Kecurunan dia sama je daripada A ke B. Okay, tapi velocity dia tidak constant tau. Velocity dia meningkat daripada 10 meter per second to 15 meter per second. Okay. Okay, velocity is increasing, but acceleration is constant. So, let's calculate the gradient of the graph. Okay, where the gradient of the graph for 50 to 70 seconds time interval is equal to 15 minus 10 over, so 70 minus 50. Alright, so jangan salah kira ya. So, 0.25 meter per second squared. Therefore, the acceleration of the motion is 0.25
meter per second squared. And it's constant. Okay. Constant from 50 to 70 seconds. Okay, awak buatlah ayat kan. Okay. Ataupun kita kata uniform acceleration. Constant acceleration. Kita boleh tulis the object is speeding up to the right. Okay. With a constant ataupun uniform acceleration pun boleh. With a uniform acceleration. Okay, kita dah kira dah acceleration kita tadi, where A is equal to 0.25 meter per second squared. Okay, so kita kena kira lah. Ini tadi dah kira, ini pun kita dah kira. Okay, and then from 70 to 100 seconds. From 70 to 100 seconds. Okay. The gradient, you can see here, the gradient straight line juga. Kalau straight line, maknanya acceleration dia adalah constant. So, kira dulu gradient. Okay, kira dulu gradient. The gradient is equal to 0 minus 15 over 100 minus 70. Okay, jadi from B to C ni kita nampak dia slowing down. Velocity dia decrease daripada 15 meter per second. Sampailah dia jadi kosong. Dia berhenti kosong meter per second. So, bila objek slowing down, V is decreasing, means that objek itu mengalami nyah pecutan. Kan, awak belajar kan? Deceleration. Okay, decelerate. The object is decelerate. Okay, bila decelerate, A dia akan dapat nilai negatif. Okay, tapi jangan hafal ya, acceleration negatif sentiasa decelerate, bukan. Okay, A negatif satu sebab dia decelerate. Satu lagi A negatif, dia boleh jadi dia speeding up, okay, velocity dia increase, tetapi bergerak in negative direction. Ingat ya, ada dua benda berbeza untuk acceleration negative sign lah. Negative sign, okay. So now, M, the gradient of the graph, untuk VT graph ni, kita kira-kira, kita akan dapat negative 0.5 meter per second squared. Okay, meter per second squared. So, ini adalah dia punya nilai. Kita boleh katalah, the velocity of the object is gradually decreases. Kan, decreases perlahan, decrease sampai kosong. Okay, jadi apa yang kita boleh cakap, that the object is decelerate at constant acceleration. Okay, so the object is decelerate at constant. Okay, constant acceleration. Kita adalah negatif tadi, where A is equal to negative 0.5 meter per second squared. Boleh And then from 100 to 120 seconds, bila kita baca daripada graf tu, dia tidak bergerak lah. Okay, gradient pun tak ada. Okay, so means that the object is not moving. Okay. Ni awak tulis lah. Okay. And then acceleration also 0 lah, since the gradient also equal to 0. Okay, 0 meter per second squared. Boleh ataupun kata dia at rest ke, dia berehat selama 20 seconds. And then from 120, tak muat tak sebelah sini boleh So 120 seconds to 150 seconds. Okay. Kita nampak objek, kita dah tahu tadi velocity dia increasing, but the object is moving in negative direction. Okay. So kalau kita kira dia punya gradient for this time interval, M is equal to negative 9 minus 0 over 150 minus 120. So, kita akan dapat negative 0.3 meter per second squared. Okay. So, acceleration kita dapat negatif sebab apa? Walaupun velocity dia increasing, tapi nampak acceleration kita negatif sebab dia bergerak in negative direction. Berbeza dengan yang ini tadi. Okay, acceleration negatif sebab dia decelerate. Sebab V dia decrease, dia decelerate.
Tapi yang ini acceleration negatif walaupun V dia increase. Okay, walaupun dia mengalami pertambahan kelajuan dia, laju dia. Okay, jadi kita boleh cakap lah, the velocity, okay, from here you can see the graph, that the velocity of the object is gradually increases. Okay, and the acceleration of the object is constant, which is negative, equal to negative 0.3 meter per second squared. And it's moving in negative direction. Okay? Boleh boleh bezakan Acceleration negatif ada dua maksud. Sama ada dia slowing down, decelerate. Okay, dia bergerak in positive direction, bergerak ke kanan, tapi dia semakin perlahan mengalami nyah pecutan. Ataupun dia bergerak ke kiri, tapi dia mengalami pertambahan velocity. Velocity is increasing. Tapi acceleration tetap negatif because of the direction of the motion is to the left. Boleh? Okay. So now calculate the total distance. Baca betul-betul soalan. Dia minta total distance traveled by the object. So total distance, okay, maknanya kita kira area under the graph. Ini, dan ini. Jadi, bila kita kira total distance travel by the object, okay, nilai negatif pada velocity ni kita ignorekan dia. Sebab distance is a scalar quantity, so negative is the direction, right? Direction of the velocity, so kita ambil nilai dia sahaja. Okay, so ignore the negative sign bila kita kira distance. Okay, so untuk jawab soalan B, nanti awak tengok balik graf ni. Okay, so saya tambah kat sini, B, you nak kira total. Okay, sorry. Total distance. Okay. Kat graf dah label. Total distance equal to L1 plus L2 plus area under the graph L3 plus area under the graph L4. Okay. So, kira lah. L1, L2, L3 tu dapat berapa? Okay, awak tekan calculator. Awak tengok balik. L1 tu 4 segi ni kan, square ni. 10 multiply 50, 500. Okay. So, L1 saya dapat 500. Awak kira balik ya. L2, 250. L3, 225. Plus L4, you akan dapat 135. Okay. So, L4 ini, nilai dia kita ambil positif saja. Okay. Because we want to calculate the total distance. Okay. Saya dah ulang banyak kali dah tadi kan. So, the answer should be equal to 1110 meter. Okay. So, this one is the total distance. Okay, kalau kita nak kira total displacement boleh tak? Boleh, sebab kita nak jawab soalan C because we want to calculate the average speed. Average speed dah senang dah sebab dah ada distance. Average velocity, kita kena kira total displacement. Okay, macam soalan sebelum ni. Okay, so total displacement, saya dekat sebelah ni Okay, total displacement should be equal to L1 plus L2 plus L3 plus L4. But this time, okay, awak tengok betul-betul 500, sama je. But this time for L4, dia adalah negative 135 because moving in negative direction. Okay, so dia akan dapat jawapan 840. Mana ni pensel? So dia akan dapat jawapan 840 meter. Mesti mention the direction is to the right. Okay, because this is displacement. Okay, dapatlah jawapan. Lepas tu, you boleh kira average speed and average velocity. How to calculate the average speed and average velocity? Okay, kita kira average speed dulu. Okay, average speed. Total distance 1110 divide total time taken. Okay, for the object to travel from starting point to this one. So, 150 seconds. Dia mengambil masa 150 saat. So, average speed dia 7.4 meter per second. Okay, dah settle. And average velocity. Okay, ambil displacement, total displacement over the time taken to travel. So, 5.6 meter per second. Okay, settle. Cuma saya nak tambah, saya nak sketch graph AT. How to sketch AT graph?
So let's say we want to sketch graph AT. So kita buat part CY, Y axis. Okay, and then satu lagi adalah X axis. Okay, so now let's try to label. So acceleration, the unit is meter per second squared against time, seconds. So from 0, so look at the time interval, 0, 50, 70, 100, 120, 150. So 0, okay, 50, 70, 100, berapa tadi? 100, 120, 150. 100, 120, 150. Okay, ni contohnya lah. Okay, awak ikut yang sesuai lah Okay, so acceleration kita dah kira tadi. Okay, kalau awak tengok acceleration dia 0.50 second, which is 0 meter per second. So 0 tak ada lah kalau 0. Saya ambil buat line ke sini lah So kita ambil color merah contohnya. So from here to here. Okay, kita try to draw the line. Okay, so from here to here 0. Okay, 0 meter per second. And then from 50 to 70 seconds, okay, the acceleration is 0.25. Okay, so on your x-axis, make sure you tulis 0.25. Okay, boleh yang ni saya letak color. Sekejap. Okay, so here is 0.25. Make sure you label. Okay, jadi from 50 to 70 seconds, so acceleration is constant at 0.25 meter per second. Okay, awak buat cantik-cantik lah So saya buat macam ni, saya buat dotted line. Okay, saya tak ada pembaris ni. Okay, macam tu lah lebih kurang. Okay, straight line. From 50 to 70 seconds, so 0.25. Okay, and then 70 to 100 seconds, so the acceleration is negative 0.5. Negative 0.5. So you labelkan dekat bawah ni negative 0.5 contohnya kan. Okay, so kita akan buat macam mana? Okay, so dia akan macam inilah. Okay, buat dotted line. So from here to here. Okay, awak buat cantik-cantik dalam buku. Okay, macam tu. Kan? So ini line merah ni. So from 100 to 20 seconds, so dia kosong, acceleration dia kosong. Okay, from 120 to 150 dia adalah negative 0.3. Okay, saya letaklah negative 0.3 tu dekat sini. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, macam itu. Okay, ini sebenarnya dotted line Tebal sangat ni ink saya ni. Macam tu. Okay, so inilah pattern AT graph kita. Boleh? Okay, so finish all the examples. Okay, saya hutang satu example ni awak buat sendiri example ni saya hanya bagikan jawapan, cuba awak buat. Boleh? Sekejap saya bagi jawapan. Jawapan, this is negative 1.767 meter per second. And this one should be 3 meter per second. And this is instantaneous velocity, negative 7 meter per second. Okay. So tengok betul-betul ini adalah average velocity. This is speed. Okay, sama macam tadi velocity. Make sure you kira displacement. Speed, make sure you kira total distance. And instantaneous velocity, okay, saya bagi hint lah macam mana nak kira. So tengok ini adalah graph x against t, displacement against time. So in order to calculate instantaneous velocity is the velocity at specific time. Dia dah minta dah kat sini 2.5 seconds. Jadi dia dah minta kat sini 2.5 seconds. Okay, 2.5 seconds tu kat mana? Okay, contohlah saya kata dia dekat sini kan. Okay, tapi kita nak kira macam mana? Okay, tengok. Daripada sini, okay, yang saya highlight warna kuning ni, daripada sini sampai yang bawah ini. Okay,
look at the gradient. The gradient of the graph will give you the value of the velocity. Dan disebabkan dia straight line graph, okay, at any point on the graph, okay, the gradient is constant. Okay, so bila the gradient is constant, okay, velocity dia pun constant, samalah. Okay, so macam mana you nak dapat nilai velocity? So velocity you kena kira the gradient of the graph. Yang ni yang duduk dekat 2.5 second ni. Line inilah line yang saya kuningkan tu. Okay, jadi kalau soalan tu tukar sekalipun, dia tanya calculate what is the instantaneous velocity at, contohlah at 2.3 seconds, at 2.4 seconds. Okay, jawapannya tetap sama sebab constant, gradient dia sama. So dia akan dapat jawapan yang sama. V dia adalah constant. Dekat mana-mana pun V dia adalah sama. Jadi bila dia minta instantaneous velocity at 2.5 seconds, awak carilah gradient ni yang warna kuning ni. Awak cari dulu gradient yang warna kuning ni dan awak akan dapat velocity dekat line ni semua sama, constant velocity. Okey, boleh Okey, terima kasih kerana hadir. Jangan lupa like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.